First of all, I would like to thank my dear friend Mr. Chandrasekhar, Chairman of Kirmala Bank, who gave me this invitation, and also to Imadi Shiva. This is a great evening, and wonderful to see all of you over here. And well, I hope everything goes on well. You know who the person who will make the crown. Best of luck to everybody. I had to take the mic because I'm not going to stay for long. I have to go on. So this is a great effort, and my Shiva, thanks to all the sponsors, won't miss the wonderful show, the wonderful jewelry show, and the wonderful beauty which are going to walk our back. Everybody have a nice time, have a nice evening in today's Republic Day. So let us enjoy. Let us not forget that we are here today in India. It's because of those brave heroes who are on the border, who sacrificed their families, who sacrificed their wives, sacrificed their kids for us, for all the ladies to move around happily and freely over here. There are those few guys who have been really, in spite of the cold, you all know how cold it is there and the living conditions over there. So I never forget them. And let us
salute them for having given us this wonderful country, and of course definitely to our Prime Minister Modi ji, who is taking it forward very smoothly in spite of all the wars which are going on the border. You know, every place wars are going on, and we are fighting inside for no reason. So we have to thank everybody who is protecting our country. Let us protect our country. This is our country, and we should have some passion, and we should have some patriotism for our country. It's our land. Today, land has become so costly, so we should see that nobody comes inside and tries to spoil our land, our motherland. So I don't want to talk much. So all of you have a nice evening, and once again, good luck to everybody, and God bless. Happy New Year. Happy Sankranti. Thank you. Jai Vasavi, happy evening andi. Myself Shivakumar Imadi, known as Imadi. నేను సింధు ఇద్దరం కలిసి ద వైశ్య క్రౌన్కి ఫౌండర్స్ అండి. వైశ్యుల్లో జనరల్గా అందరూ భావించేది ఏంటంటే లక్ష్మి అనేది పుట్టుకతో వస్తుంది అని చెప్పేసి లక్ష్మీ పుత్రికలు లక్ష్మీ పుత్రులు అని అంటారు. దాంతోపాటుగా ఈ మధ్య చూస్తుంటే లక్ష్మితో పాటు మా కమ్యూనిటీలో సరస్వతి కూడా వచ్చింది. అంటే చదువుకుంటున్నారు బాగా, ఐఏఎంలు, ఐఐటీలు, ఐఏఎస్లు, ఐపీఎస్లు, ఐఆర్ఎస్లుగా అవుతున్నారు. దాంతోపాటుగా ఈ రోజున వైశ్య క్రౌన్ వేదికగా లక్ష్మీ కాకుండా సరస్వతి కాకుండా ఇంకో రెండుగా ఈ ప్లాట్ఫామ్లో విట్నెస్ చేస్తున్నారండి. అది పార్వతీ మాత లాగా. పార్వతిని రెండు రకాలుగా కొలవచ్చండి మనం. ఒకటి శక్తి, ఇంకోటి అందంగా. శక్తి అంటేనో దే పర్ఫార్మ్ డిఫరెంట్ యాక్టివిటీస్ అండి. ఇక్కడ వచ్చేసి ఎంబీబీఎస్ స్టూడెంట్ కూడా షీఈస్ గుడ్ టు పర్ఫార్మ్ ఏ గ్రేట్ ఆర్ట్ అండి. అలా ఆర్ట్ని ప్రజెంట్ చేస్తూ అందాన్ని కూడా పార్వతికి ఇంకో మరో రూపం అందం అండి. అలా లక్ష్మీ, పార్వతి, సరస్వతులని ఒక వేదికగా ప్రజెంట్ చేయడానికి ఈ రోజున ద వైశ్య క్రౌన్ మన క్వేక్ ఎరీనాలో గ్రాండ్ ఫినాలే జరుపుకుంటుందండి. ఈ పర్టికులర్ వైశ్య క్రౌన్లో ద వైశ్య క్రౌన్ గురించి మేము వచ్చేసి కర్ణాటకలో ఆఫ్లైన్ ఆడిషన్స్ చేసామండి. అండ్ ఆ తర్వాత ఆన్లైన్లో అంటే వర్చువల్గా ఆంధ్రప్రదేశ్, తమిళనాడు, మహారాష్ట్రనే కాకుండా మిగతా చోట్ల నుంచి కూడా ఆన్లైన్లో వర్చువల్గా ఆడిషన్స్కి వచ్చారండి. ఈ రోజున ఈ వేదికగా అందరూ గ్రాండ్ ఫినాల్లో పార్టిసిపేట్ అవుతున్నారండి. ఇక్కడ వచ్చేసి మేము స్టార్ట్ చేసినప్పుడు ఆంధ్రప్రదేశ్, కర్ణాటక, తమిళనాడు, మహారాష్ట్ర అండ్ తెలంగాణ అని అనుకున్నాము. మాకు సర్ప్రైజ్గా ఈవెన్ ఢిల్లీ నుంచి వచ్చారండి, గోవా నుంచి కూడా పార్టిసిపేట్స్ వచ్చారండి. ఈ వేదికని ఈ రోజున ఈ 33 కంటెస్టెంట్స్ వాళ్ళ పర్టికులర్ ప్రతిభని, వాళ్ళ అందాన్ని రెండు రకాలుగా చూపెట్టడానికి వేదిక ఉపయోగించుకుంటున్నారు. ఈ ప్రోగ్రామ్ సక్సెస్తో మేము చాలా ఆనందంగా ఉన్నాము. మీ మీడియా ద్వారా మా రిక్వెస్ట్ ఏంటంటే త్వరలో నెక్స్ట్ ఎడిషన్ సీజన్ చిల్డ్రన్గా మేము అనౌన్స్ చేయబోతున్నాము. అలాగే ఇంటర్నేషనల్గా కూడా మేము యూఎస్ఏలో ప్రోగ్రామ్ చేయాలనుకుంటున్నాము. త్వరలో అది కూడా అనౌన్స్ చేస్తాము. అండ్ చిల్డ్రన్ వచ్చేసి ఈ నెక్స్ట్ కపుల్ ఆఫ్ మంత్స్లో అనౌన్స్ చేస్తాము. ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ద వైశ్య క్రౌన్ జూనియర్స్. త్వరలో ఇది అనౌన్స్ కాబోతుందండి. మళ్ళీ మీ పాత్రికేయుల మద్దతుతో, మీ సపోర్ట్తో ఈ ప్రోగ్రామ్ని సక్సెస్ చేయాలనుకుంటున్నాము. థ్యాంక్ యూ అండి. నైస్ ఆఫ్ యూ. myself Shivakumar Imadi, known as Imadi, founder of the Vysya Crown. Hello everyone. I am Sinduri Vupala Amanabolu, the editor and founder of #India magazine, and today the founder of the Vysya Crown. So this was a concept and Nenu inka Shiva garu, we are partners, business partners in this project. మేము మన హైదరాబాద్లో మిస్ వరల్డ్ జరిగింది లాస్ట్ ఇయర్. సో మేమిద్దరం కలిసి కూర్చున్నప్పుడు అనుకున్నాం, అవునండి మన కమ్యూనిటీలో కూడా దేర్ ఇస్ సో మచ్ టాలెంట్. విమెన్ కెన్ డాన్స్, విమెన్ కెన్ సింగ్, విమెన్ ఆర్ గోయింగ్ అవుట్ దేర్ డూయింగ్ సో మెనీ ఇంట్రెస్టింగ్ థింగ్స్. లెట్స్ గివ్ దెమ్ అ ప్లాట్ఫామ్ అని చెప్పి మేము ద వైశ్య క్రౌన్ అని చెప్పి వీ అనౌన్స్డ్ ఇట్ లాస్ట్ ఇయర్. సో మేము చెప్పగానే ద సెకండ్ వీ మేడ్ అన్ అనౌన్స్మెంట్, మాకు కర్ణాటక నుంచి ట్రెమెండస్ రెస్పాన్స్ వచ్చింది. We had more than 200 contestants come forward. That was like a shot in the arm. Ante okay, we are doing the right thing and cheppi we got the encouragement. So we went to Karnataka. We did auditions there, live auditions chesamu, and then we announced in Telangana, Andhra, Maharashtra. Totally today we had more than 230 contestants had come forward, and today we are here at Quake at the grand finale of the Vysya Crown. We have more than 33 beautiful girls, and I can proudly say from Goa to Telangana to Andhra, we brought the best of women to the forefront, and we're giving them a beautiful opportunity to shine and prove their worth. So may the best person win,
And manaki very illustrative jury undandi. We have Nandini Gupta, who is the Miss India World 2025, who's doing the crowning ceremony. Then we have Rolled Rida, who is the South India's most popular rapper. Then we have Akshara Gowda, we have Prince, we have designer Shravan Kumar, we have Poonam. We have a whole big jury of actors, directors, and industry personalities picking the best from the lot. And like Shivagaru said, looking at the response we got today, we'll all see you next in Atlanta. Thank you so much.